Right. So in the previous session we have seen about need for NDT and classification of NDT techniques based on the probe we are using. And in this session we are going to see the role of NDT product life cycle. Role of NDT product life cycle. So we take the example of let's say manufacturing a turbine for an aircraft or for some industry, and we see the role of NDT in various stages of that product life cycle. Okay, the first purpose is raw material inspection. So we check the quality of the ore and whatever raw materials used for manufacturing that particular device. Okay, so before manufacturing itself, we check the quality of the raw material by using ultrasonic testing, radiographic testing, and magnetic particle testing. Raw material can be inspected by usually using these techniques. Next one is process control. So we see and check the amount of temperature we are using. Otherwise, the duration of some grinding, milling kind of processes. We control the process by using an NDT. So we use eddy current test, visual inspections, and thermal imaging. To control the process during manufacturing. Next one, to monitor the process. In process, fabrication inspection. So we use similar things like visual inspection, LPT, MPT, etc. To see the quality of weldings, joints. So these things can be inspected for quality assurance, like works. So here we are trying to control the process, and other purpose is to check the quality of the product during manufacturing. So certain things require monitoring during manufacturing. Like let's say when you are cooling down steel based on temperature, its brittleness changes. So how fast you are cooling it down, the time taken to cool down the steel decides the brittleness of the steel. So those kind of things requires this in-process inspection. For that purpose, we are using certain NDT tools like visual inspection, LPT, magnetic particle testing, even ECT, current test can be used for that purpose. Next one,
Post manufacturing final inspection. So this is the scale of quality control. Before launching the product into the market, we check the quality of the final finished product. So here also we are using ultrasonic testing to check the cracks and LPT, MPT, all these things work. Check the cracks and damages in finished product. And next comes acceptance test. So this ensures the quality and this ensures the compatibility. Like you are designing the product for some particular specific application. Let's say you are designing a turbine or let's say nozzle for a rocket. Okay, so for that specific application, are you meeting the specification prescribed by the vendor? The person who is ordering the product. So we'll check for the compatibility. Compatibility with the client's requirements. Okay. So here we'll be using pressure testing like acoustic emission testing, all these things. We check the compatibility with clients. So next one is in-service or maintenance inspection. So here we will be monitoring daily the performance of the device, like your temperature sensors, so we will be using different sensors to monitor the daily routine of the machine, like acoustic emission test. So how the noise levels are changing with the usage, during the usage, all these things. Next one, periodic condition. So here we will be monitoring the performance of the device periodically, like once in a year or once in a month. We will be checking the, let's say, we will be changing the engine oil. There will be sensors that tell us to change the engine oil. Or
otherwise quality of the bridge can be verified annually or for every decade. So these kind of things, periodic monitoring is also part of NDT. So we'll be studying AET, vibration test, vibration analysis. Thermography. Next one is failure investigation and life assessment. So we can estimate the lifetime of that particular device. I mean, how many years or how many months or years that device can perform well can be assessed. So that may be once in a lifetime kind of assessment. So we'll be using photography. Ultrasonic testing, radiographic testing can be used for that. So this is the lifetime of that particular device. Next one, reuse, recycle, repair. So finally, if the lifetime assessment is completed and the device services come to an end, then the final assessment will be whether the device can be reused or recycled or permanently should be disposed, can be decided by using this final test. They include VI, visual inspection, radiographic testing, and ultrasonic testing. To confirm whether the device can be reused or recycled or permanently requires a retirement, can be decided by using the final test. So these are the various stages of product life cycle where NDT plays its role. So it starts with raw material selection, raw material inspection, process controlling, and in-process inspection. Stage 3. Stage 4 is final product inspection. 5. Compatibility test, proof of acceptance for the client's requirements. Next one is in-service maintenance inspections. 7th one is periodic condition monitoring. 8th one, failure inspection. 9th one, reuse, recycle or retirement. So these are the 9 stages in which NDT plays its role in the product life cycle. Okay. So next one, NDT 4.0 and NDT 5.0.
So industrialization, we are now in industry 4.0. So industrialization is the introduction session, like industrialization first started in 1700s. With the invention of the steam engine, where small scale industries were established using that steam engine. So that was the first industrial revolution. And during 1900s, electricity was developed. So that was used to build large scale industries. And during 1950s, during Second World War, electronics were introduced. So during the Second World War, these electronics were developed. So industrial automation started from that point of time. So that is the third industrial revolution. And right now we are in fourth industrial revolution from 2000 onwards. So this AI and what do you call that? IoT, Internet of Things. So multiple devices can be connected to internet and controlled or monitored simultaneously. So that is IoT, Internet of Things. I mean, just by using our mobile phone, now we are able to control our fans, ACs, TVs. So everything can be controlled over Wi-Fi network using internet. So we have developed the Internet of Things and artificial intelligence also, where it can take certain decisions automatically. So that is the current industrial revolution taking place now. And 2020s, artificial general intelligence is now trending now. The issue is artificial intelligence cannot take certain decisions where human emotions play a key role, and morals and ethics play certain roles. Okay, so let's say waste management. Okay, so the basic idea of waste management is to dispose of it, right? వచ్చిన వేస్ట్ డంప్ చేసేద్దామన్న ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. ఆప్షన్ బి ఏంటి, అసలు ఆ వేస్ట్ డెవలప్ అవ్వకుండా ఆపడం, మినిమైజ్ చేయడం. దట్స్ వాట్ రెడ్యూస్, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ అనే ప్రిన్సిపల్ చెప్పేది. And in certain cases our morals and ethics, like this NDT itself, like when you are monitoring your health device, morals and ethics also play a crucial role. Okay, where artificial intelligence cannot take proper decisions, where human emotions also play a key role. Okay, so that is where this NDT 5.0 comes into picture, where general intelligence should be developed for machines. Okay, so in NDT 4.0, key ingredients are this: artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, drones,
digital twins. So ఏంటంటే we're creating a digital replica of a real life situation. సో మనం కైండ్ ఆఫ్ ఒక వీడియో గేమ్ ప్లే చేస్తూ ఉంటే అక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ రియల్ లైఫ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సింపుల్ ఆప్షన్ ఈస్ దిస్ స్కాడా. మనకి ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి హెవీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ లైక్ ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నటువంటి పవర్ సప్లై, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ పవర్ సప్లైని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి సింపుల్ మానిటర్ ఒకటి ఉంటుంది. యూ కెన్ జస్ట్ ట్యాప్ ద కీస్ అండ్ కంట్రోల్ రియల్ టైమ్ హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, స్కాడా అనేది హెవీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ కంట్రోల్ చేయడానికి డిజిటల్ టూల్ అది. సో where we have a digital blueprint of entire electrical system. Augmented reality and virtual reality. These are the key elements of NDT 4.0. Whereas NDT 5.0 focuses on human centricity. So most crucial decisions will be left to human perception. So final గా decision taking అనేది మనుషులకి వదిలేస్తారు. So machine gives you only the data and final decision will be left to human beings. So that is the primary agenda of this Industry 5.0, human centricity. Next one, sustainability. And environmental responsibility. So whatever decision you are taking, and you must fall within the framework of this environmental responsibility and sustainability. సో మనకి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి వేస్ట్ చేయకుండా మినిమల్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. రెసిలియన్స్. ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీస్. సో ఏదైనా ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, సో అన్వాంటెడ్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరిగినాయి, సో ఆ పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. సో NDT 5.0, సో దానికి కావాల్సినటువంటి NDT టెక్నిక్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. Collaboration between humans and robots.
like tuxedo and suits that improve the human abilities, and let's say like Venom movies. Okay, so where these external organisms or agencies will collaborate with human to improve the efficiency. So మన డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కంప్లీట్గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. కైండ్ ఆఫ్ న్యూరాలిటీ ఈజ్ నాట్ సచ్ ప్రాబ్లమ్. ఎలాన్ మస్క్ బ్రెయిన్లో కూడా చిప్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తారు. యూ కెన్ మానిటర్ ఎంటైర్ థాట్స్. లైక్ నాకు ఇప్పుడు ఈ పాట వినాలని ఉంది అంటే ఆ పాట మనకు వినబడుతుంది. సో ఇట్ కొలాబరేట్స్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ప్లేస్ ద సాంగ్ విత్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో ఆ పరిస్థితుల్లో ఏంటి, మనకి ఎంటైర్ థాట్ ప్రాసెస్ కనిపిస్తాయి అంటే. సో అక్కడ మనకి ఎథికల్ ఇష్యూస్ వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా స్టిల్ అండర్ డిస్కషన్. దాన్ని ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ముందు మోరల్ ఎథికల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని కోడ్గా ఉంచాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్ ఎథికల్ social and societal values. So fair labor practices, transparency, privacy, safety, inclusivity. సో వీటన్నిటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనకి ఎన్డిటి టెక్నిక్స్ డెవలప్ అయినట్లయితే దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఎజెండా ఆఫ్ దిస్ NDT 5.0. ఓకే, and finally comes out this ethical aspects of NDT. అంటే అసలు NDTలోకి ఎథిక్స్తో అవసరం ఏమొచ్చింది అనేది చూడాలి. లైక్ మేబీ వీఆర్ మానిటరింగ్ అండ్ క్యాప్చరింగ్ సర్టన్ డేటా. లైక్ ప్రొడక్ట్ ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు, దాని క్వాలిటీని మీరు అసెస్ చేశారు. ఓకే, అది ఫెయిల్యూర్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు దాన్ని పబ్లిక్ చెప్పాలా, లేదు ఇండస్ట్రియల్ సీక్రెట్గా అక్కడే ఉంచేయాలా? సో ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ NDT, ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ NDT. లైక్ ఆనెస్టీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఇప్పుడు మనము ఎవరికి లాయల్గా ఉండాలి ఆఫ్టర్ యూ గ్యాదర్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ NDT అనేది మ్యాటర్ ఆఫ్ డిస్కషన్. అంటే మనకి ప్రొడక్ట్ బయటకు వెళ్తే దాని నుంచి వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ గురించి ఎక్కువ బోధరవ్వాలి, లేదంటే టు ద ఎంప్లాయర్ మనకి సాలరీ ఇస్తున్న వాళ్ళకి ఎవరికి లాయల్గా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అవుతుంది. సో రిపోర్టింగ్ వితౌట్ మ్యానిపులేషన్ ద ప్రైమరీ. రిపోర్టింగ్ వితౌట్ మ్యానిపులేషన్. సో మన దగ్గర ఏదో డేటా వచ్చింది, పర్వాలేదు ఒక చిన్న నెంబర్ అడ్జస్ట్ చేసేసి బయటకు పంపించేద్దాం, అలాంటి అవసరం లేదు కదా. వితౌట్ మ్యానిపులేషన్ వీ నీడ్ టు రిపోర్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. సో మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, అది మొత్తం పబ్లిసిటీ చేసేయడం, పబ్లిక్ చెప్పేయడం కాకుండా
ఎక్కడ వరకు మనం హోల్డ్గా ఉంచాలని టు మెయింటైన్ దట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. Competence. Competence and qualification. So the NDT evaluate చేస్తున్న వాళ్ళు they must be competent and a particular evaluation కి వాళ్ళు technically equipped, మనకి learned, నేర్చుకున్న వాళ్ళు అయి ఉండాలి, క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు అసెస్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్జెక్టివిటీ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ. Objectivity అంటే ఏంటంటే the primary decision should be on the objects, it should not be linked with human emotions. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ ఏదో దానికి రిపోర్ట్ రాయాలి, దేని గురించి చూడాలంటే ఆ ప్రోడక్ట్ బయటకు వెళ్తే ఏమవుతుంది, పని చేస్తుందా పని చేద్దా అనే దాని గురించి మాట్లాడాలి తప్ప వీళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పకపోతే వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు, వీళ్ళు హర్ట్ అవుతారు, ఇట్లాంటివి మన డెసిషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కుదరదు. should be objective oriented, ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలి. అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ, సో వాళ్ళు వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అనేది మన డెసిషన్ కంట్రోల్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అల్టిమేట్ ఎయిమ్ షుడ్ బి పబ్లిక్ సేఫ్టీ. సో మనం ఇస్తున్నటువంటి ఎన్డిటి రిపోర్ట్ అనేది పబ్లిక్ సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అల్టిమేట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రేసబిలిటీ. సో మనం ఇచ్చేటువంటి చేసేటువంటి ఎన్డిటి టెస్టింగ్ మొత్తానికి కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి, అండ్ ట్రేసబిలిటీ. అకౌంటబిలిటీ అంటే వీ షుడ్ మెయింటైన్ ద డాక్యుమెంటేషన్, అంటే ఇది డ్యామేజ్ అయ్యింది అనేది మనం చూసాము, బట్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ అ రికార్డ్ ఆఫ్ ఇట్, సో దట్ ఫర్దర్గా ఇంకెవరైనా వచ్చినా కానీ దాన్ని వెరిఫై చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రికార్డెడ్గా ఉండాలి. సో దట్స్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రేసబిలిటీ. అండ్ ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్. సో మన దగ్గర మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది ఉండకూడదు. సో ఇట్ షుడ్ బి ప్రొఫెషనల్. అండ్ ఫైనలీ కంటిన్యూస్ లెర్నర్. ఎయిత్ వన్ ఈస్ continuous learner now. So these are the ethical aspects of NDT. So there are ఒకటి role of NDT, need for NDT. NDT అసలు ఎక్కడ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అనేది ఒకటి. రెండోది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎన్డిటి టెక్నిక్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3
role of NDT in product life cycle. For NDT 4.0 and NDT 5.0, 5 ethical aspects of NDT. ఇది ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఉన్నటువంటి టాపిక్స్.